Hi everyone, welcome back to our channel A Square Maths Academy. So today's topic is nothing but parabola, belongs to Maths 2B. Okay, so most important chapter for Maths 2B as well as further studies also. This is most important chapter. అంటే మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిగ్రీలో కానీ నెక్స్ట్ బీటెక్ వెళ్ళినా కానీ చాలా యూజ్ఫుల్ చాప్టర్ ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ బేసిక్స్ ఉంటాయి, తర్వాత నెక్స్ట్ అక్కడ మీకు ఎక్కువ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి బేసిక్స్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం ఉంది. కాబట్టి సో ఇక్కడ మీరు నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా చేయవచ్చు. ఓకే, నౌ సీ హియర్, నౌ లెట్ us start the class. Before going to starting the class, I request to all, please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Okay, now let us start the class. See here, parabola 2 plus 7 టోటల్ 9 మార్క్స్ వస్తాయి. మనకు ఒక వెరిసైడ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒక షార్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కాబట్టి మేజర్గా అయితే 75 మార్క్స్కి తెచ్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశం మీద ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా చూడాల్సిన చాప్టర్ ఏంటంటే పారాబోలా చూడాల్సిందే, ఎందుకంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 plus 7 = 9 కాబట్టి మొత్తం మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో కూడా చాలా సింపుల్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే డిలేటెడ్ సిలబస్ ఇప్పుడున్న 30% సిలబస్ని రెడ్యూస్ చేసింది. కాబట్టి దాన్ని డిపెండ్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ మీద ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, ఎలా రావచ్చు ఒకటి, నెక్స్ట్ వెయిట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేస్తే మనకు ఈజీగా ఈ చాప్టర్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశం మీద ఆ టాపిక్స్ని ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. సో వాటి మీద ముందుగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం. సో పారాబోలా అనగానే మనం దానికన్నా ముందు నేర్చుకోవాల్సిన అంటే కోనిక్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ పారాబోలా నేర్చుకునే ఏంటంటే ఫోకస్, కొత్త వచ్చే పదాలు ఇవి: ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, ఎసెంట్రిసిటీ, కోడ్, ఫోకల్ డిస్టెన్స్, డబుల్ ఆర్డినేట్ అండ్ లాటస్రెక్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ కూడా కొంత ఇంతవరకు చూడని పదాలు ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నెక్స్ట్ పారాబోలా తర్వాత ఎలిప్స్ కానీ హైపర్బోలా కానీ వాటిలో కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఇవే పదాలు ఉంటాయి. వీటి గురించే మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎలిప్స్ మీద, హైపర్బోలా మీద, వాటి మీద డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇవే వస్తాయి. కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే వీటిని మనం ఆటోమేటిక్గా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మిగతా 2 చాప్టర్లు కూడా వీటి మీద డిపెండ్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సీ ఫస్ట్ కోనిక్ గురించి నేర్చుకుందాం. కోనిక్ అంటే see here, let us take a line. On this line we take a fixed point S. Okay, we take a fixed point. This is okay now. So another line here, this is perpendicular to this line, we take here perpendicular to this line. Okay, so this is also fixed line we take here, that is denoted by L. This is also fixed line. Okay, ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం, ఒక ఫిక్స్డ్ లైన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ప్లేన్ we take a moving point, we take here. అంటే ఇవి రెండు ఫిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఒక మూవింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే let us take that point P. Let us take x, y. Okay, so the locus of this point, P moving on the plane such that its distances from the fixed point and the fixed line are in the constant ratio. So ante ikkada let us take one more point that is M. Okay, so we take here P be the moving point, this is fixed point, fixed line, this is on fixed line we take one more point of M. Okay, why? Because here, so distance from this point to this point and this point to this point are in the constant ratio, then that is called conic. This is the
definition of conic. Okay, how to define here? So the locus of P moving on the plane, such that its the distances from the fixed point to fixed line are in the constant ratio. Then that is called a conic. Okay, so how to write this here? SP is nothing but this point to this point distance, and PM, the point to line, fixed line, are in the constant ratio, that is denoted by, let us take E be the constant. Okay na, the constant ratio lo unte appudu dani conic antam. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కోనిక్ అయిపోయిందమ్ము. కోనిక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్? సో ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్. ఓకే, ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్. ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఓకేనా, ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోకస్, ఫిక్స్డ్ లైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకు కోనిక్, ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్ తెలిసిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ హియర్ కాన్స్టెంట్ రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎసెంట్రిసిటీ. ఓకే, సో ఈజ్ కాల్డ్ ఎసెంట్రిసిటీ. ఓకే, సో అప్ టు ఎనఫ్ హియర్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ వి నో ది parabola. Okay, so what is parabola? See here. Now see here constant ratio is nothing but E. Suppose that value may be equals to 1. That means here this value may be equals to 1. Then what we get here? SP by PM equals to 1. Then SP equals to PM we get here. SP equals to PM. That means here the distance between these 2 points is equals to this distance here. Okay, that is nothing but see here, this is perpendicular distance. Now see here, a point moving on this plane here. So we take here this distance and this distance are equal, then that is nothing but parabola. That locus is nothing but parabola. So how to take here? Suppose P be the moving on the line. So suppose here this point, this distance here. Suppose we take like this here. This is also moving on the plane. Moving on the plane అంటే ఇక్కడనే ఉండదు కదమ్మా, ఇక్కడ ఇక్కడ రావచ్చు, ఇలా రావచ్చు. కాబట్టి ఇలా వస్తున్నప్పుడు we got a path like this. Okay, so see here, ఇప్పుడు మనకు so we got a path like this. Okay, so see here, when we take here point P on the parabola, we get here, suppose on this path we take here, not in parabola. So when it is parabola, the distance between fixed point to this one and fixed line to this one are equal. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చే డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ ఈక్వల్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం, ఇది కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇలా ఉంది అనుకుందాం, ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే P అనేది మూవింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్. ఓకేనా, ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో హియర్ వి టేక్ హియర్ వన్ మోర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Z. ఓకేనా, ఇది మూవ్ కావట్లేదు, పాయింట్ మూవ్ కాదు, లైన్ కూడా మూవ్ కాదు, ఓన్లీ P be the moving on the plane. Okay, P be the moving on the plane such that its distances from the fixed point and fixed line are in the constant ratio, that is called conic. Okay, so suppose that ratio may be equals to 1, then that path is denoted by parabola. Okay, so next see here, next one more definition also there, that is nothing but axis. One more point axis, and here one more point vertex. Okay, so axis is nothing but see here,
axis is nothing but a line passes through the focus. A line passes through the focus and perpendicular to the directrix. Okay, a line passes through the focus and perpendicular to the directrix, then that is called axis. Axis అంటే ఇది axis ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది దీంతో వెళ్తుంది అండ్ ఈ డైరెక్ట్రిక్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని యాక్సిస్ అంటాం. ఓకే, ఈ లైన్ ని యాక్సిస్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వెట్టెక్స్. వెట్టెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ see here we take here z point, that is nothing but projection of s. Okay, the projection of focus lies on directrix. Projection of focus lies on directrix. That point is nothing but z we take here. Okay, so see here and here this point we take here. What is this point here? That point is nothing but midpoint of AZ. Midpoint of AZ. That's why and lies on parabola. This point midpoint of AZ and lies on parabola. That's why we have to take here SA equals to AZ. SA equals to AZ. Then that is called vertex. Is called vertex. అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫోకస్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్రొజెక్షన్కి ఫోకస్కి మధ్యలో ఉండే పాయింట్ అవుతుందో దాన్ని వెర్టెక్స్ తీసుకుంటాం. అది మళ్ళీ పారాబోలా మీద ఉండాలి. ఓకేనా, అంటే పారాబోలా మీద ఉంటూ ఈ రెండింటి ఒక మిడ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మిడ్ పాయింట్ని మనం వెర్టెక్స్గా తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెర్టెక్స్. ఓకేనా, సో వెర్టెక్స్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ కోడ్. Chord is nothing but a line joining 2 points. A line joining 2 points of parabola. Then that is called chord. So this is chord. Why? Because on 2 points joining here. Joining 2 points on parabola. That's why this is called chord. Not on this one here. Like this is also. Okay. Right. So see here. What is the difference between this chord and this chord here? And we take one more chord also. So this is focus now. Okay, so see here. Now we taken here these chords here. So what is the difference between these chords here? So first chord is nothing but see here, that is this one. Okay, so that is only chord, nothing but see here how to take here. This is also chord and this one also and this one also, these are also. Why? Because joining 2 points of a parabola. So that's why these are called chords. Clear? So see here, first chord, observe this one here, that is not perpendicular to to axis here. That is not perpendicular to axis. So that's why we remove it here. So that is only simply chord. Next, this is also chord here, perpendicular to axis. Clear? So this is also chord, perpendicular to axis. This is also chord, perpendicular to axis. Clear? So what is focal chord? Actually, chord is nothing but a line joining 2 points of a parabola, that is called chord. Clear? Next, focal chord is nothing but a chord passes through the focus. A chord passes through the focus, then that is called focal chord. Clear? So like this here. So this also we take here now. This is also focal chord. Clear? So that is here. So what is the difference between this one and this one? See here. A chord passing through the point P and perpendicular to the x-axis. Perpendicular to the x-axis. Then that is called double arranged. Not on the x-axis here, that perpendicular to the axis. Okay.
అంటే passing to the point P perpendicular to the axis, then that is called double ordinate. So a double ordinate, this is nothing but double ordinate, and that is passes to the focus, then that is called latus rectum. Okay, so these are the definitions of this one. అంటే మనకు latus rectum, double ordinate maximum same వస్తుంది. ఎందుకంటే double ordinate is also passing to the point perpendicular to the x-axis, that is passes to the focus, then that is called latus rectum. అంటే ఈ రెండింటికి స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ కామా 0 కాకుండా దానికన్నా ముందు పాయింట్ కానీ తర్వాత పాయింట్ కానీ చేంజ్ అనుకో ఆటోమేటిక్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ పాసింగ్ టు ది పాయింట్ పి. కాబట్టి కొంత స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డబుల్ ఆర్డినేట్కి ఉన్నాయి లాటస్ రెక్టమ్కి. ఓకేనా, ఏంటది అంటే పాసింగ్ టు ది పాయింట్ పి perpendicular to the x-axis, then perpendicular to the axis, then that is called double ordinate. Passing to the point, the double ordinate passes to the focus, then that is called latus rectum. Okay na.